My dear parents, brothers and sisters in Christ, in the readings of today, we can learn a lot of things, but I pick on two. Ni zambiri zamene tingaphunzireko mu readings yathu ya siku ya lero, koma nifuna kugawana ninu makamaka pa ziwiri. Choyamba, mu mawu oyamba a siku ya lero. Mawu oyamba a siku ya lero, Mulungu ali kutiphunzitsa kuti iye ndiye chikondi. God is love. God is love. Akuti iye ndiye chikondi. Sono ngati ife ndife ana ake, ngati na ifenso tichita bwanji tikonda anzathu. Ngati tikonda anzathu ndiye kuti ndife ana ake a iye Mulungu. Komanso, there is that warning to say chikondi cha Kaina chisakhale chabe chapakamwa, koma chionekere muzintchito, pakuthandiza anzathu, pakutumikira anzathu, monga iye Ambuye Yesu anatumikira anthu. Ambuye Yesu pamene anapeza anthu akuti anawaona kuti ali ngati nkhosa zochita bwanji zotayika, anachita bwanji, anawamvera chifundo na kuyamba kuwatumikira. Anayamba kuwalalikira mawu. Komanso muthenga wabwino umene muja akuti anachita bwanji, sanawalalikire chabe mawu, anatenganso chani? Bledi na kuwapasa kuti adye, kusonyeza chani? Chikondi, to show love. So chimodzimodzi na ifenso akuti ngati Mulungu amene ali tate wathu ni chikondi, na ifenso tifunika kuchita bwanji? Kukonda. Ngati sitikonda anzathu, ndiye kuti sitimuziwa Mulungu amene iye ali chikondi. If you cannot love your friends, you cannot claim to know God, because God is love. So if you know God, then you have to love, because God is love. Mulungu ndiye chikondi. Ngati tichita claim kuti timuziwa Mulungu, ndiye kuti tifunika kuchita bwanji? Kukonda anzathu. Ndipo pakukonda paja tisakonde chabe pakamwa, koma pakuchita bwanji? Pakuchita zintchito, monga iye Ambuye Yesu anatipasa chisanzo pakulalika uthenga kwa anthu amene anapeza ngati anali kuoneka ngati nkhosa zotayika, zilibe osogolera. Ndiye zimene atiphunzitsa Ambuye Yesu pa tsiku ya lero, kuchokera mmawu oyamba komanso mu uthenga wabwino, kukhala anthu a chikondi. Love, chikondi. Sono aliyense angathe kusinkhasinkha kuti kodi nimuziwa Mulungu? So what is the method to know kuti nimuziwa Mulungu? Ngati nikonda anzanga, osati chabe pakamwa, koma muzintchito zanga, ndiye kuti nimuziwa Mulungu amene iye ali chikondi. That's the method to know. Chosirizira, the last lesson, trusting in God. Trusting in God. Kukhulupirira mwandani mwa Mulungu nthawi zonse makola bandalo amene iye ali chikondi. Always we are called to trust in God. Timapita mzovuta zosiyana-siyana, timapita maesero yosiyana-siyana, but when we learn to trust in God in all things, God is our provider. God is our only provider. He provides for his children. Amamva madandalo yatu, amamva mavuto yatu, ndipo he is able to provide. Koma nthawi zina amatiyesa, amatipitisa m'mayeso. Look at the simple test that he has given to the disciples mu uthenga wabwino. Awapasa muyeso very simple. Akuti alinawo anthu awa akhala nawo kuja masiku ya mbiri, then sopano wali msanga kwa mene wana akachoka kumanyumba kwawoko kupita msanga kuti wakamvere chani? Kulalika kwa Ambuye Yesu. And then kwa fipa sopano, pamene kwa fipa ophunzira auza Ambuye Yesu kuti Ambuye Yesu kwa fipa manje aba bantu auzeni wakazipita kwa wakapeze chani? Chakudi. Ambuye Yesu akuti chani? Imwe bamene wapezereni chani? Chakudi. Kuwaesa nzeru imwe amene wapezereni chakudi, kuti muno ni musanga muno tizapeza kuti chakudi. But Ambuye Yesu, he knows that himself is the bread of life.
He is the bread of life. Koma afuna kuwayesa nzeru choyamba aone zamene bazachita kapena bazakhulupirira kuti bali naye bread wopasa moyo pamene pano pamene balili iwo kapena bazamba kuchita bwanji kuyamba kufunafuna. Instead sibanakhale nacho chikhulupiriro mwa Ambuye Yesu kuti Ambuye Yesu in fact he is the bread of life and is capable of doing anything for them. Anabayesa potera paka after abayesa vanachita bwanji vanaferuka mu Yesu. Ambuye Yesu to show them that indeed I'm the bread of life and I'm capable of doing anything. Anachita bwanji akuti mulini bread ungati, mulindi bread ungati, akuti analindi bread kamwana kaja ka Andrea kanalina bread kamina na sonta Andrea kanalina bread ungati, akuti musana na nsomba zingati ziwiri, akuti bweresani kuno. He was able to bless the same bread and feed everyone. Anadyesa abantu ambirimbiri akuti 500 amuna weka kapani 5000 amuna weka tikaikapo kapena nazimayi tikepo na bana nje kuti anadyesa abantu bambiri kwambiri without sending anyone kuti akagule chakudya kulikonse. Makola bandalongo, do we trust in Jesus? Do we trust in God? Tikapita mzovuta munga ma disciples mwamene vanapitiramu vanali musanga sana khulupirire kuti Ambuye Yesu angachite provide bread kapena kuti chakudya. Do we trust in God? Tikapita mu mavuto. Nikhulupirira kuti timapita mu mavuto, timapita mu mayeso yosiyana. Ani nthawi zambiri mayeso amene timapitamo Ambuye Yesu amatiyesera ddala chifukwa afuna kuti aone kukhulupirika kwathu. If we are able to trust in him, amatipisa mu mayeso yosiyana. Are we able to trust in him? Kapena timaferuka mayeso munga ma disciples. And kukuzani chilungamo makola bandalongo, if amene a Kristo amene ife wama uniform amene ife ndife amene timayesedwa wesi chifukwa Ambuye Mulungu afuna kuona kulimba kwathu. If amene a Kristo amene tizipenda kuti ndife a Kristo ife, not a Kristo chabe mu Kristo zina, koma the real Christians amene tizimvera kuti ine ndine mu Kristo, ndife amene timapita mu mayeso yolimba, because God wants to see ngati zona di tiziva chikristo chatu okapena ni ma uniform chabe. And that's why sometimes some of you, I remember the words that I received to some of you, my dear parents, when I was ordained a priest. And was that abambo so pano ndi mwansembe koma pamene mwakhala wansembe sikuti ati ndiye pamene mwachoka mavuto so pano muziwe kuti mavuto ndiye pamene yachita bwanji yayamba. Ni chimodzimodzi sometimes people who have been in a traditional marriage for a long time, wakhala traditional marriage for a long time, pamene waganiza kuti ukukonse siweze kuvutana pamene waganiza kuti manje tidalise ukwati ndiye pali manje mavuto yayamba. Vachitoganiza why ukukonse stage ovutika pamene sinadalise ukwati kansi kudalisa ukwati nikoipa chifukwa manje tamba kuvutana. Ni chimodzimodzi munthu amene iye anyamuka ulendo adwala napita kwa abambo kuti akanipempherere, pamene achoka kwa abambo ndiye pamene matenda yakula. Satana angererapo. Nthawi zina timayesedwa mnjira zosiyana kuti Satana atigwese. Ambuye Mulungu amalola Satana kutiyesa kuti tuone ngati zonadi ndife olimba mchikristu chatu. Makola bandalongo, sunga kale mkristu kopanda mavuto. You cannot call yourself to be a Christian. You cannot call yourself a Christian if you cannot pass through suffering. For you to call yourself to be a Christian, I'm a Christian, ndine mkristu, you have to kupita mavuto. Kodi pamene tipita mavuto, are we able to trust in Jesus? That's the question. Are we able to trust in Jesus? Are we able to shout the name of Jesus? Say, Jesus, help me. Jesus, I trust in you. Are we able to trust in him at that time? Pamene tipita mavuto. Jesus, I trust in you. Let us pray today, shouting his name. Jesus, I trust in you. And indeed, he will be able to help us. Ngakhale mavuto yotani, kulibe mavuto yamene yazakanga Ambuye Yesu.
Mark chapter 10 verses 27. Nothing is impossible to our God. That which seems to be impossible to human beings, to God it is never impossible. Ambuye Mulungu adalise mawu